Приветствую всех на канале Переплей.гейм. Мы в летающем замке, в Мемории. Так, ну-ка будем брать все, что здесь есть. Длинный меч, он нам нужен? No, it's Нужен? totally blunt. Pretty much useless. I need something better. Так, получше. Какая-то лоза. Нам, кстати, так наш ножик и не вернули. Сволочи. Так, как мне тебя открыть? Опа, что-то It's firmly вылетело. locked. Ну-ка, булаву давай посмотрим, может нам пригодится. Так, что здесь есть? Сюрикен тоже возьмем. Так, какая статуя какая-то страшная прямо. Так, место удара какого-то. Это что у нас тут? It's behind thick glass. Так, ну будем, значит, булавой, наверное, крутить, вертеть. No, if the floating stone is damaged any further, А, we'll мы crash to the ground. разобьемся. Along Да подожди ты, вот это что такое? the opening is much bigger than necessary for the sword. Какие-то ножны. Может, булавой No. врезать? Не хочет, а по этой It's штуковине. firmly locked. Крепко заперт. Ладно, щит какой-то, может, нам пригодится. It's hanging too high. Высоко. Better not. That'll never. Так, ну подцепи ты хоть, не знаю, ножом. I can't get the blade around the corner to cut through the loops. Петли. А мы сюда можем залезть? I can't reach it. Отсюда не дотянуться. The vine is too. Короткая. Да что ж ты будешь делать-то? Все тебе The не vine так. is. I can't reach it from. Так. Так, оружейная стойка. Она нам для чего нужна? I could push it, but where? Ну куда? Куда ее толкнуть? К The weight of the входу. rack might be able to yank open the cabinet, but I only have one chance. I have to make sure the rack is as heavy as I can make it. Потяжелее стойку. Отлично. I'll tie one end to the door. Так. А второй давай привяжем вот сюда. I could push it. Да подожди ты, I tied лозу. one end to the cabinet door. Why would I? Да что ж ты такая, блин? Булаву. With a little extra weight, I could try to yank the cabinet open, but that's not heavy enough yet. I could push. Так, куда она эту булаву засунула? Так. With a little extra, but that's not. Так. Тупой меч. Какие-то ножны. This makes no sense. The scabbard is. It's hanging. Высоко, говорит, висит. The gap is too wide to jump, and the wall is too high. Так, а здесь-то у нас что с этим кристаллом? Может, хоть можно заглянуть? No. If the. Так, ну It's давай. just stand. There's room for 4 weapons. No, it's totally. I need. Так, подожди. A strange construction, but perhaps I can use it to reach places that were inaccessible before. Что это такое получилось с сюрикеном? Ну-ка, давай щит попробуем снять. Вот это фигню какую-то придумали. Так, вот это фигня, конечно. Ну ладно, давай щит возьмем. It's heavier than it looks. Он тяжелее. Ну-ка It's heavier посмотрим. than. Может, туда No, швырнуть? that's not. Нет, ну давай The сюда. shield isn't big enough to use for a bridge. Так.
Ага, то есть сюрикен нас выдержит. Ну, One понятно. support alone won't be able to hold up the shield. Так, на одной подножке не The удержит. scabbard is just a tiny bit too short. It doesn't reach the... Так, а что ж такое-то? That'll never... Так, неужели булаву тоже надо достать? Все уже разместили, все было так хорошо. Ну ладно, ну-ка давай. It's not intended to fit, but it works. Так, ты посмотри, тоже какая-то фигня вышла. Так, все, теперь можно щит. Господи, могла ведь по-другому залезть, ты посмотри. Ну все, это мы можем фигню оторвать, наверное. Отлично. Так, стеклянная витрина. The glass is too thick. Слишком толстая. У тебя для чего I лебадра-то? can't swing the halberd well enough. The glass... Так, да какая... Так, давай вниз. Тут так ей, то сяк. Так, мост, разбирай. Так, давай сюда алебадру положим. Так, щиток положим. Булавой нормально тебе будет махать или как? Наверное, лучше, чем I'll take the мечом. thing apart first. Так, ну разбери, господи. О, какой-то супер меч сейчас возьмем. Тяжелый меч. Какой-то он желтый. Что такое? It looks very powerful and very, very heavy. Так, ну это отлично. Давай, слезай. Так, странный мост у нас, конечно. Куда наверх, интересно, непонятно. Ладно, давай берем фигулинку, берем хлипкую вот эту вот фигню и вот эту берем. Все, мы все взяли. Так, сейчас все это поскладываем. Так. Для врагов. Так. Так. Что, неужели этот будем меч выкидывать? Наверное, будем. Ну, давай, кидай I ее. could push it, but where? Вот The туда, weight вот, of вот the туда. rack might be able to yank open the cabinet, but I only have one chance. I have to make sure the rack is as heavy as I can make it. The weight of the rack, but I have to... We're directly above the Gorian desert. The battle is in full swing. All I need now is a suitable weapon. Так, ну-ка, лоза. And the other end goes on the weapons rack. Ну вот, наконец-то мы привязали. Так, теперь I можно could это push все... it. Да, можем. Толкаем. Главное, чтобы шкафчик сам не вылетел. Отлично. Посох, иди сюда, друг мой. Опа. Charizard, at last, where have you been? There's no time to explain. We're in the middle of the war and Kasim is about to take over the fortress. The clerics are trying to keep him out of the flotation chamber. But who knows how long they'll be able to. A flotation chamber, Princess? It's the heart of the flying fortress. It keeps us all in the air. Kasim believes that Так. if he alters one of the floating crystals the way the researcher changed my ruby, he can read all of the memories from the mask, and thus all the spells of the Djinn of Time. A complicated plan for a simple-minded soul. But you'll stop him, won't you? You can count on it. Так, а как мы его должны остановить? Куда мы должны идти? Может, падать должны? The impact made the armory lose some height. I can no longer reach the passage. Так, не могу выйти. А что нам делать? Так, превратить в камень. Может, нам его The в spell камень? only works on living beings. На живых существ.
The floating stone hasn't been destroyed yet. It has only lost some of its power. Perhaps I can use my magic to get it back into shape. Так, магия восстановит его. А каким образом? Pity. Подожди, подожди. Активировать. Awaken the floating crystal. Что это такое? Так, мы Thanks. куда-то You're welcome, полетели. Princess. Так, молодец, какой посох. Молодец, просто. И куда мы приехали? Так, какие-то крики. Так, нажать в оружейную, наверх. Так, а здесь ничего такого нету? Так, как-то наверху или где такие звуки противные? Ой-ой-ой-ой, все трясется. Так, We're комната almost парения. We're all... Так, комната парения. Ну ладно, пошли в комнату парения. Нам, если надо туда, что не пойти-то? Так, а побыстрее нельзя, да? Боже мой, это командир валяется. Looks like we've come too late. Так, адмирал. Алло. Kasim did this. That swine. Kasim did... Так, у адмирала ничего нету. Касим, не Касим, ну блин. Так, очень странно. Ладно, в комнату парения. Поперли. Сейчас увидим, наверное, этого мерзавца. Ты посмотри, какие-то корни. Что это такое? Princess, Ariakos, are you all right? you've come too late. He has almost succeeded. Do you still have my dagger? It's hanging on my belt. Так, давай сюда We've tried to кинжал. bless it, but it was as if the gods refused to do it. As if they had turned their backs on you. So it's come to this. Now Так, even the gods punish me with their contempt. Then all that's left to me is my magic. Princess, так, что What? случилось? I'm Что? afraid that the combined presence of the prince and the crystals makes it difficult for me to perform any sort of magic. You'll have to touch him if you want to enchant him. First the gods and now this? Then that's how it'll have to be. You can't, in all seriousness, intend to go into battle armed only with a dagger. А что As мне if it had делать? ever been any other way. Конечно. Если у нас только один кинжал, что теперь? Жрец какой-то. Так, это что такое у него там? He's got a quill. Перо. Ну давай хоть Not a great перышко. substitute for a sword. But what choice do I have? Не поняла, что за перо. Useless junk. But it... Ну ладно, хоть перышко. Дверь башни. Так, жрец какой-то. Сейчас тут все облазим. Вот это вроде никуда не шевелится, не пытается убежать. He's still carrying his scepter. Скипетр. Ну, тоже неплохо. Ладно, а тут что такое? Жрец. He's got nothing left except his belt. Ну, давай и поясочек возьмем. Так, а у тебя-то что-то есть? Give up. He's much too strong for you. No, I'll fight him with everything I can lay my hands on. He has humiliated me long enough. Так, ладно, ну пойдем в дверь башни, что ли, прорвемся куда-нибудь. Какие-то щупальца. It's locked. Заперто. Ну-ка, давай That пером. won't get me any... Так, послать видение, превратить в камень. Активировать.
That probably isn't magical enough. Недостаточно магический? Может, нам видение ему The presence of послать? the prince disturbs my powers. As long as he's connected with the main crystal, I can only enchant things that are very close. You must touch them. I don't need to send a vision. Так, а может мне его заколдовать? My spell only works on plants and small animals, Charizard. Какими-то малыми кристаллами. Какие-то камешки лежат. Давай камешки возьмем. Господи, опять барахла пособирали. Так, может ли вот эти кристаллы какие-то? Так, а как я I должна took их... everything I could. Так, активировать, деактивировать. Что за Even though I might камни? not kill him with this, at least I'll disfigure him. Да? Может его покидать? He still hasn't seen you. Yes, time for a surprise attack. Так, мы можем покидать? Ow! Who dares disturb me? Who do you think? Santa! Ой-ой-ой-ой-ой. You're alive! You can't get rid of me that easily. Oh, girl, leave me in peace. Так, говорит отстать. I don't much. Так, ну давай еще покидаем. Ow! Ать. Who do you think you are? А ты что думал? Будешь стоять тут корни пускать? Раз тебе еще This по башке. ends now. Боже мой, что это такое? Watch, Satya, as I subjugate this chamber to my will forever. Princess, I have something else for you. Неужели что-то нашел? Ну давай, иди сюда. Что ты там мне дашь еще? You can't overcome him as long as he has that magic shield around him. Its power is fed by the main crystal and the 5 small floating crystals in the towers. Так, What if I switched off the crystals? Then he'll become weaker and his shield smaller. Take this key for the left floating tower. But hurry! He's becoming more powerful by the minute. да как я должна эти Thank you. кристаллы все-то подключать? Ну хорошо, ладно, сразу не мог мне дать. Ну, паразитство какое. Так, войти. Что делать-то? Будем входить. Какие-то кнопочки. Это что такое? Статуя какая-то. I'll show you all. I will heal the land that you have forsaken. Так, какой-то щит. We're in the lower chamber of the left tower. Так, крепление для факела. Nothing happened. Может, надо зажечь? That probably isn't magical enough. Так, ну давай наверх. Непонятно, что тут надо делать. Кристалл. Крепление для факела. Nothing's moved. Ничего не двигается. Доспех какой-то. The weapon is firmly attached. I guess I'll have to make do with what I've got. Так, может, скипетром I mustn't lose подолбить? sight of. Ладно, это что за статуя у нас? I'll show you all. I will fight like. Какая-то странная статуя. I don't need a piece of. I don't need a piece of. Так, Kasim's presence weakens me. You must touch the crystal with your own hand so I can cast the spell. так, и что мы сделали? What happened? I drained the stone's power. The tower must have sunk a bit in the process. Go outside and have a look. Так, ну ладно, не-не-не, подожди, что значит украл? А мне как теперь пройти? Так, какая-то голова еще. Так, немного, говорит, опустилась. You shouldn't get too close to them. Так, может, их можно That isn't поджечь? what they want. You shouldn't get too close.
Да я не хочу к ним приближаться. That isn't what they... Так. None of these suits of armor are real. I'd rather... That won't get... I don't even... Может, сюда выкинуть ее? Бошку сюда? You shouldn't get... The middle tower... Так, ну ладно, пойдем посмотрим. Что теперь делать-то? О, это же голова отсюда. Может, что-то сработает? I don't even... Так. The tower is up again. Ну-ка, давай посмотрим, что теперь сделалось. Может, сначала надо было пройти, а потом опускать. А, вот оно что. Ну ладно, парящий кристалл. Так, вроде мы убрали его. Ладно, пойдем I can't дальше. get there. Kasim's shield is... If you extinguish the crystals in the tower, perhaps you'll finally... Подожди, щупальца. Как мне сюда-то пройти? Так, во вторую башню. Тьфу ты. Боже, что тут творится. Наверх, кристалл, доспехи. Why are you just standing here? Go outside and fight. Вниз второй башни. Вверх. Ну-ка вниз. А что тут будет внизу? Так, надо все проверить. Какое-то крепление. It won't budge. Не двигается. The sword is made from brick. It won't do me much good in battle. Так что это за щиты We're in the lower такие? chamber. I'll show you all. Блин, она держит перо. Может, мне сюда надо перо воткнуть? I don't even know where I should... Так. First they tunneled through the center of the room and then grew all over it, like a bridge. Так, порезать нельзя эту фигню? They grow back together in an instant. Ладно, отрастают, говорит. Так, посмотрим, что наверху. То сейчас понадвигаем здесь всякого разного. Так, где я? Так, непонятно. Так, если в коридор пойду. Так, ну здесь мне тоже не достать. Ну ладно, ну-ка давай обратно. Так, трогаем эту гадость. I can't get close enough. Kasim's arms are disgustingly agitated. Так, рука Касима, рука Касима. У нас своих рук If дофига. that's what it takes. Так, а что это даст? Мама дорогая. А почему они не отсохли? Так, а зачем мне It's это? floating in my pocket. No, I don't see any... Так, не вижу связи. I mustn't lose... That won't get... Так странно. И что произошло? Мы должны были опуститься? Реально опустились. Третью башню. Отлично. Так, статуя. I'll show you all. I don't need armor. Так, щит. We're in the... Крепление. No secret. Вот везде, кстати, на щите красный. То там, то тут. Вот надо, может, было запомнить это все. Не зря нам показывают.
Это что такое? Princess, what's wrong? He's in my head. Has your past caught up to you? Так, какое Don't let it прошлое? confuse you. It's only a game. A dark illusion to break you. None of it is real. Try to think about what you really see, and the deceit will vanish. Так, морок или морок, что-то такое интересно. Так. Так, может, мне ему послать First, I видение? need an item from him. Какая-нибудь его вещь? That is not a personal. Так, это его, говорит, не личная вещь. It's only an illusion. Tell me what's really here. Here is... Это... А что это такое? Колонна, пальма. Может, это крепление для факела? torch bracket. Ну-ка, давай вниз спустимся. Ага, факел, статуя, щит, доспехи. Так, ну-ка, давай в правый коридор. А, мы отсюда и пришли? They're soft and warm. Теплые, Perhaps these мягкие. things are only made of flesh and blood after all. Very nicely put. Так, может, их порезать можно? Ну-ка, давай эту режь. They're not easily diverted from their prey. Так, почему-то одну режем, вторая остается. Так, ну ладно, хотя бы их там это меньше. Так, а зачем нам наверх, вот, например, надо? Ну, пойдем полазим. The arms sense the magic of the crystal in your pocket. Better not get too close to them. You shouldn't get too close to them. Так, я вроде не приближаюсь. Так, куда мы ушли? Надо и этот, может, как-то деактивировать, убрать. Как нам его захватить? Так, а ну-ка давай пойдем вниз. Нет, тут щупальца. Так, ну-ка давай. The tower is down again. Так, это хорошо, что она опустилась. Пошли в коридор. Так, вот эту какашку нам надо как-то за этого. Как его взять? Let's see what happens if I tie the crystal on here. Так. Ага, мы его... Так, The belt yanked the отлично. crystal off the pedestal. It'll stay down here now. А почему мы его сразу не могли взять? Так, что-то я не понимаю. Those strange tentacles seem to be attracted by the glowing crystals. As long as I'm carrying an awakened stone, I better not get too close to them. Так, спящий Now it осколок. Может, мне его активировать опять? Those strange as long as I Ну-ка, давай. catch. О, A little bit farther and I might be able to climb across. так, а как? Мне надо и вот этот активировать?
That was that. Так, отлично. А мы не были, получается, снизу? Мы же могли сюда пробраться. Что-то я не очень понимаю. А зачем мы это сделали? Так, подожди. А, тут выключено. Все, я поняла. Мы это выключили, вот эти выключили. Убрали эти осколки. Так, вот посередине, если... Факел, доспехи, щит, статуя. А там что у нас? Так, что-то не то. Так, не-не-не, подожди, сейчас я посмотрю. Тут посередине. Ну-ка, давай вниз. Так, и здесь посередине. Факел, доспехи, щит, статуя. Факел, доспехи, щит, статуя. Поменялось все наоборот. А в первом? Ну-ка, давай быстренько посмотрим. Так, здесь у нас получается факел, щит, доспехи, статуя. Так. Факел, щит, доспехи, статуя была. Здесь наоборот. Доспехи. Доспехи, статуя. То есть поменялся у нас, получается, факел и доспехи, и статуя. Блин, ну... Так, сейчас будем там нагадывать, угадывать. Так, нам куда надо? Наверх или сюда можно пройти? Так. А здесь получается снизу. Если здесь факел, значит будет факел, доспехи, статуя, щит. Факел, доспехи, статуя, щит. Ну-ка попробуем. Так, факел. Here is Так, где у нас там факел, torch bracket. Here is доспехи, a suit of armor. статуя. Here is a statue. In this place is Так, это щит. a shield. Так, а здесь Here is- ничего. Nothing. Так, неужели? Так, ну слава богу. Так, ладно, это какое-то через окно. Парящий кристалл. Это последний был, интересно. Вниз, в правый коридор. Да ёшкин кот, а где теперь? Так, ну пошли через окно. Куда мы выползем? А, это мы к Касиму. А нам зачем Касиму? Нам не надо Касиму. Так, опять лезь к нож. К окошку лезь. Давай наверх. Так, подожди, почему? Вот сюда вот, в коридор. Ничего не понимаю.
Так, а вниз мне тогда зачем? When you extinguished the crystal above, the tower came down a level. The exit is now closed off. When you the exit is... Так, выход закрыт. А что ж мне сделать тогда? Нам еще один кристалл надо как-то убрать. А как его убрать? I'm on the wrong level. Так, ну-ка давай. The tower is up again. Так, а если через окно сейчас выползти, что-то It's too будет? deep, and I... Так, понятно. Так как же мне его достать-то? It's only just... I need to get it closer and farther down somehow. Может, нам надо вот эту порезать, а другая вырастет и будет к нам поближе? Там же две щупальца все время растет. Мерзкие, вонючки. Так, сейчас, наверное, так и сделаем. Так, надо было ту оставить, а вот эту порезать. Мерзавка, а? Сейчас вырастет вторая. Во! Вот она насколько ближе стала. Все, теперь понятно. Так, где выход-то? Вот он. Ну, зараза какая, ты посмотри. Во, кристалл у нас теперь. Давай сюда его. Ать. Все, отсохло. Ага. Ну все, наверное, теперь можно отключать, дойти к этому паразиту. The tower is down again. Так, опустилась, мы это поняли. Ту-ту-ту. Ну все, косим. Магический щит. Что, его The shield ножиком? protects him. Его закрывает щит. There must be... Так, может, скипетром тыркнуть? Здесь вроде больше ничего не No, that's валяется. just uninspired. The shield Его закрывают, а вот это что, His щупальца? protective shield is now small enough. Cut him loose, princess. With Отрубай pleasure. его. Так, все, режем тогда. Щупальца That puts an отрезаем. end to your little spectacle. Чирик, чичик. Опа. Ой, ой, что это брызнуло? Так, откуда они вообще взялись, я вот не пойму. Щупальца эти. I suppose after all these years you've finally done it. You have defeated me. Do you really think I spent the last 15 years thinking about nothing other than how to defeat you? You're even more vain than I thought. Такс. I thought you wanted to outdo me. I'm not here because of you. I'm here so my great deeds can go down in history. What great deeds? Don't even start. As you wish. If words cannot injure you, take this. Господи, что это происходит? I thought I would let you win. But if that doesn't matter to you, then I might as well just destroy you. Так, он хочет нас уничтожить. И что нам делать? Так, может его заморозить? Give up. Your spells have... Так, заклинание, говорит, не действует. Struggle as much as you like. Or rather, as much as you still can. Так, что мне сделать с этим принцем? Перо ему подсунуть под мышку? You can no longer move. Так, мы не можем двигаться.
You can... You... Так, основной кристалл. Так, что-то надо, наверное, с ним сделать. Активировать, деактивировать. Ну-ка, активируем. Мать моя женщина, сейчас что-то случится. Так, а что он You have ржет? won. You have defeated me. You've destroyed the greatest temple the world has ever seen. Мы сейчас упадем, блин. Death will now rain down on the troops. No one will survive to tell of your terrible deed. Soon, Блин. none of what you've done will count for anything. Ты посмотри, что творится. Крепость падает. You must be proud of yourself, for you have won. You've defeated me. Only no one will remember. Крики какие-то. Все, башни капут. Да, вот это красота какая. Это все мы сделали? Обломки. А где этот, зараза? Куда он делся? Так, никто не выжил, кроме нас. Так, ой, посох наш тут лежит. Вроде тут ничего такого больше нету. Бедный слоник. Почему всегда слоны гибнут? Так это что за мерзкое чудовище? He's here. Кто здесь? Help! Это что, чудовище разговаривает? Что-то непонятно, кто тут говорит-то с нами. Юная амазонка, а что она тут делает? Так, ну-ка давай щит снимем. Так, что происходит? Что-то я не очень понимаю, что то с этим щитом делать. Посох. Ну, давай подцепим, может, там снизу, выковырим его. Раз, раз, раз. I'm wounded. Ну, мы Please. поняли. Help me. Как мне тебе помочь? Бинтиком? Давай The перевяжем. bandage is all that I have. Мы эту повязку таскали всю игру. Хоть сейчас пригодилась. Так, и чего? Какая страшная вот эта вот птица сверху валяется с клювом, щупальцами. Что, она умерла? Господи, что это такое? Вот она мне сразу не понравилась, это мерзкое создание. Это вообще жесть какая-то. Сейчас заколдует, нет? Посох, ну заколдуй ее. Quick, take my hand. And then, suddenly, everything was quiet. It was as though Satinav had played a prank and stopped time. An almost endless moment in which Sadja and the Adept just stared at each other. Так, и He что didn't дальше? understand that his rescuing hand was more terrible to her than 1,000 demon tentacles could have ever been. The final admission of her ghastly failure. Suddenly, Satinav snapped his fingers again, and life continued. Так каким чередом? Я не понимаю, посох-то что с ним будет? As he pulled her away, I heard her scream, "Leave me.
she called. Leave me. Take me back. And again, I can't leave him behind. Over and over. Quieter and quieter. And ever farther away. It didn't take long, and they had disappeared. And that was that. I was right back where I started. Так, он остался Only один. one thing was different this time. This time, I was able to remember. Remember a princess who persevered in the face of the most impossible obstacles. It helped that the Gorian Desert is one of the most magical places known to this world. Several astral lines cross there, and I lay directly among them. I grew ever more powerful, and I practiced and practiced and practiced. Так, это молодец он, конечно. After 400 years, I succeeded in refining my spell to the point where I finally found a way to permanently transform my body. I left the desert and set out for Draconia. I had to know what had happened to my princess after our separation. What happened to the only woman who was ever prepared to entrust her life to a shady, magical staff. Так, ты посмотри. Закончили. 8 глава у нас. Так, огонь. О, Satya статуи. failed in the Gorian desert. She had the mask, and she knew the name of the Djinn of Time. Так, у нее была маска и имя Джина. The wearer of the mask speaks the name of the Djinn of Time. He can retrieve things past. But Так, а Satya откуда мы didn't waken здесь? the Djinn. Why not? Мы же у дверей гробницы. She was devastated. It's not all that hard. You just have to put the pieces together. Какие кусочки? Я не понимаю, что тебе надо-то? I'm Wonder cold. if I Geron's wish awake someone yet. would push me closer to the fire. Так, это I'm кто? cold. Кто I wish замерз? someone would push me closer to the fire. I Так, can't reach it. накопитель How could I? силы. Help me! Help! Hollering is futile when you can't talk. If only I could draw attention some other way. Так, Герон. Так, накопитель силы. Ты посмотри, мы можем что-то Geron? делать. Geron, can you hear me? I think I've solved the riddle. It's a little complicated. There are so many little pieces. There's only one thing missing. And then we can finally complete the story. Then I'll ask the staff to change you back. I promise. Can you do me one more favor first? Satya's ruby has a crack. You need to repair it. Can you do that for me? Так, трещину, конечно, можем. Так, а Please, как? Geron, repair the ruby. Сейчас починим, подожди, сейчас вот починю, все, готово. Thank you. And now let me try something. I pray to the gods that I'm not mistaken. Vedan faskadan, esplasta quatan, humurir gras, ferogoran, hir bemutir gerol falan, untir quatan feluntir sodan. Боже ты мой. Ты посмотри, какая-то фигня Герон? появилась. Are you still there? If so, then you should be able to cast the staff's first spell. Please give me a sign that it worked. Так, это что такое активировать, деактивировать? Огонь. Satya's spell doesn't work here. Так, активировали. Опа, I видение was right. появилось. Thank you. Thank you, Geron. Oh, you're probably wondering where you are. Так, интересно, хоть голова у меня The staff вылезла. created this place, a burial chamber of a mogul in the middle of the Andegastrian forest. Isn't that impressive? Leave the mask and come to me. Кому He's подойти? here. I'll be right back. Brighter. Brighter! When I get left behind again. Nuri.
Так, а где Нури? Saji's spell doesn't. Так, Saji's. Saj. 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 I'm not thirsty. так, горы, All I can гробница. hear is the. Какие-то They're too горы. far away, but they do give me a good idea of where I am. Так, чтобы такое сделать-то? I'll try to send Nuri a vision. Так, Нури. Так, надпись она не поймет. Она должна прилететь. Значит, надо гору показать. Так, реку. Может, мостик? Чтобы она села сюда. I can send Nuri to the mountain and then have her follow the course of the brook from there. But how would she know where to land? Приземлиться. Так, ну давай гора, река и Герон. Во, к нам пусть садится. На голову. I can send Nuri to the mountain. Так, не хочет. Сейчас посмотрим. Так, ну пусть к костру летит. That's it. I'll send Nuri to Погреться. the mountain and then along the course of the brook until she reaches the fire. I hope it works. Так, ну где она? О, прилетела, прилетела. Так, что такое? Она уже разговаривать не может? Thank the gods. I'm starting to remember something. А что мы вспоминаем? I know how I can transform myself back. Так, мы можем All right, here we превратиться. go. Я думала, мы ее будем расколдовывать. No, I'm too weak. The mask doesn't have enough power left to change me back. It was all for nothing. Так, может, нам надо ее превратить? Oh, come on. As far as I remember, the spell only works on living beings and petrified ones. Так, а что ж тогда сделать? Так, надо Нури заставить нам вот эту фигню, наверное, накопители силы принести. Так, накопитель силы. Нури. Герон. Ну-ка, тащи нам давай эту лампочку. Во, отлично, отлично. Прям на голову надо было ставить. Так, прекрасно. Nonsense. Так, что такое? Какой нонсенс? И этого заодно расколдовали. Ну, нифига себе. Oh, finally. Сейчас улетит. Fi, is everything all right? Oh, yes. My stiff old bones haven't felt this young in ages. Так, какими молодыми? Ты чё, каменными хочешь сказать? Thanks, Nuri. Who are you? That Так doesn't matter now. опять. Will you promise to wait for me here? All right. I'll be right back. Так странно, что она не улетает. Ладно, пошли в гробницу. It's been 450 years since I, 450 a talking лет? staff with no memories, kindled the light in my prison and saw a strange woman who would change my life forever. Her story began in this chamber, and between these walls we will end it together. Marhaba, Geron. Welcome. You were able to free yourself. What does all this mean? Where are we? Ask him. Indeed. Ask me. You should know that I've waited a long time for this day, and would not like to wait much longer. Так, But if you вопросы have a great many какие-то. questions, What's going to happen here? so you still haven't figured out why I sent you my memories, why you're here.
Так, расскажи мне все, давай короче. Ну, пусть I am рассказывает. here because Fahi promised to change Nuri back into a fairy if I helped him with a little riddle. No one said anything about ensouled magic staves, flying fortresses, and strange dreams. Life is full of surprises. Да Isn't it? уж, это Ха! точно, You laugh, but неожиданностей. I want to believe that one day someone would rescue me from my dungeon, that I was to climb mountains without legs and wrestle without arms with demons. I would have laughed if someone had told me a princess will appear to you and, despite your strange form, show you the greatest wonders of the world. Oh, how I would have laughed! Okay, but that doesn't explain why we're here. You know that Sadia and I were separated. Our golden time together came to an end. When I finally found a way to Так. leave the Gorian desert, centuries had passed. I wanted to know if Sadia had done it, if she had become the great heroine she always wanted to be. I wanted to hear how her name was whispered in the streets in awe. Sadia al-Kabir, Sadia the Great, the heroine who once... But no one had ever heard of her. So I continued and expanded my search. I Может, wanted она to все know what забыла, happened to одела her маску after и our все? separation. I followed her trail back to Draconia. I found the Adept's journal and the Djinn of Times' mask. But Saja's real fate remained a mystery to me. Finally, I met Fahi and asked him to bring me here. A man named Alric had taken her ruby from Draconia and brought it to Andergast. He sought the mask in order to bring back his deceased wife, but he found only the gemstone. Is Так, all this really important? так, ну не, пусть Why продолжает, did пусть you need the продолжает. ruby? Why the mask? Why all of this? I wanted to bring together all the relics surrounding Saja's disappearance and finally understand what happened to her. At least I would know what happened to her. She deserved that. There was only one problem. I'm terrible at riddles. That's why I needed experts to help me. Who could understand every detail, who could be prepared for today. Prepared? To do what? To be able to tell Saja's tale to the end without making a mistake. Does it matter how she died? She's dead. We can't change that. You're wrong. You will determine what happened to her. Почему don't мы understand. двое The должны? Garden of Oblivion, Geron. I read the journal to the end. After her return, Sadia went into the Garden of Oblivion and never came out again. Nothing that happens in the garden has actually happened until someone talks about it. Outside the garden. And since Saja has been forgotten since that day, her fate has never been told, and thus never completed. Так, то есть он... Ой, она жива, I never did получается? understand the garden. Geron, the events in the garden have no effect on the outside world, as though they never happened. Only once someone convincingly tells of those events do they become true. But if it turns out that they lied, or were mistaken, Then Satana's invisible hand punishes them for their sacrilege. that's why we mustn't make a mistake. I think I've explained enough about our wondrous meeting. Are you ready, Geron? Just a moment. Так, подождите. Нури. Пусть Нури At the это... waterfall, you promised to change Nuri back to her old form. And I will, but first, we must complete Saja's story. Так, загадка на What входе. about the inscription on the burial chamber? You mean the stone and the scarab? Fahi believes that the inscription is the key to everything. But as apt as his intuition may be, in this case he's mistaken. The riddle is apparently only a strange jotting on the margins, a random blemish on an otherwise monumental painting. Да, конечно. There's nothing Просто else to say так? about it. Saja was taken to the burial chamber to read trivial inscriptions, and as proud as she was, she refused, that's all. Ну, не знаю. Ну, давай роль What's Фахи. Fahi's role in all this? Fahi is a man of many talents. He has a feeling for tales, and he's good at solving riddles. In addition, he had a wagon and a tent in which I could hide on my long journey. He is helping me solve the riddle, and in return, I protect his business from looters. That is our agreement. So he's actually harmless. Fahi is the most harmless man I've ever met in my 3,000 years. I was sorry to petrify him, but it was the only way to save him from your fellow citizens. Так, сограждан. Ладно. Ну-ка, давай Брида. Why are you here, Brider? Sadia's story doesn't have anything to do with you. Geron, Так, она любит there's всякие nothing истории, left for наверное. me here.
I'm a deserter. My own comrades are haunting me. This is my only refuge. Дезертиром, бедняга. Even if you still don't understand, let me bring it to an end. I'm sure everything will be fine again. The world will never be as fine as it once was. Так, бедняга, мне ее жалко. What if one of us ends Saj's story and is wrong? If Satinav learns that the tale we tell can't possibly be true, then he'll make it unhappen and declare the teller guilty of sacrilege. Don't worry, Garon. We won't make a mistake. I've thought everything through very carefully. All right. Ну-ну. Then put the mask on the bust of my old master and let us begin. Какой бюст древнего господина? Какой бюст-то? Вот это что ли бюст? Так, посох. Ну ладно, одеваем этот бюст, маску. Thank you, Garon. Are you ready now? Yes. Так, ну ладно, готовы, Let's get this готовы. over with. Thank you, Garon. Which of you will now step forward and tell this story to its end? Так. А кто должен это сделать? Давай сделаем I'll do мы. it. Very well. I'll now tell you of Saj's passage into the garden, as it is written in the Adept's journal. Listen closely. At the end, you must tell me how the story ends. After Ну-ка, her давай. return from the battlefield, Saja was only a shadow of herself. She had seen the horrors of the Nether Hells, an ocean of destruction and death. She was the only survivor, but the rest of the world did not care. Saja's great dream had failed. She wandered the halls of Draconia like a ghost. She didn't eat, and she only slept when exhaustion forced her to. On the fourth day, a young adept saw her at the threshold to the portal. He asked her where she was going. It was cold in the mountains, and she could have become lost. Whereupon Так. she answered, I'm going to the garden to break my being. The boy immediately ran to the air adept, but help arrived too late. When they entered the garden, all that they found was the mask and Saja's ruby next to it. There was no sign of her. Out of fear of challenging Satinav, it was decided that they would forget the incident. No one was allowed to speculate about what had happened on that day. The mask and the ruby were taken to Draconia. The garden was sealed, and Saja's fate was forgotten. Until today. It's now up to you, Garon, to finish her story. But remember, Кошмар какой-то. one mistake, and the consequences will be terrible. I know. Sadia entered the garden. Так. Она огляделась, она села, достала маску. Наверное, огляделась. She thought briefly and looked around. Так. Села, She наверное. sat on the ground. Почему на землю, на камень? Она достала маску. Ну, наверное, помедлила, Then все-таки she hesitated for a задумчивая. moment and wondered if she was really doing the right thing. Правильно, правильно ли поступает? Потом достала маску. She took out the mask. Так, она посмотрела в She маску. looked into the mask and Так. И произнесла имя Джина Времени. И прочитала заклинание, может быть. and She read the magic spell, memorized it, put on the mask, and destroyed her memory. Так, и да, уничтожила свою память. why did you interrupt me? I was afraid you would say the wrong thing. Then she disappeared into the depths of the garden like a soulless waif and was never seen again. Так, что-то не то. It is done. I had always hoped it would be otherwise. But I was mistaken. Are you crying? Of course I'm crying. My princess just died.
Well, I guess that's it then. Так, That was the end just now, wasn't it? Yes. No. что такое? Что Since опять Satya такое? used the mask, her memories are now in the mask. And thus, the true name of the Djinn of Time. What are you doing? Так, что происходит? Fadan feskadan esplastequatan, humrilor gras ferel goran. Hid bemotir kerul Она что, feran, наизусть это все tuntir выучила? katan filontir sodan. Nijeti meta for imano iruti veda. Так, что происходит? I've been awakened. The Djinn of Time. Tell me, child, what is your wish? I'm sorry, Garon, but Tak. there's nothing left for me in this time. As if there had ever been anything for me here. There are no heroic princesses, no ancient tombs, no flying fortresses. Only endless honor guards, latrine duty, one triviality after another. When was the golden age lost? When princesses still dreamed of battles and the world was filled with magic. I wish it was all as it used to be. Your wish is my Так, command. ничего не поняла. Что происходит? Куда делся посох? Brider. Какой кошмар. Is now gone. Her longing now rules over her existence. Кошмар какой. It is my task to fulfill that longing. Какая-то To она extinguish the чудовищная. great present and bring the past to life again. Господи, ее в дырку забрали. Что происходит? Так, может, посох что-то сделает? Что-то все почернело. Oh no. The forest is starting to change. What did she do? Garon, come quickly. Так, идем быстрее. Ну-ка, быстрее идем, идем. Блин, надо было посох взять, наверное. Garon, I've been thinking. Так, и That's что? nice, but it won't help us any. Brider told Sadia's story to the end. She had Sadia put on the mask and draw out all her memories in the Garden of Oblivion, so that everything has now happened exactly like that. And she read out Sadia's memories with the ruby. I mean, Brider did that. And now she's possessed by the Djinn of Time. And Так, Calm yourself, Garon. как I'm supposed успокоиться? to calm down? We have to do something. You're right. And we can only do something if we prove that Brider was wrong. That Sadia did not put on the mask. You Так ее forget ж тогда that there's убьют. still a part of the riddle we have not solved. The scarab? As if a pointless riddle could save us all. Do you have a better idea? Look around. We're in a copy of the burial chamber. Perhaps you'll find the crucial clue somewhere. Bring it to me. And perhaps we can solve the riddle once and for all. Так, а что тебе принести-то? Я что-то не понимаю. Так, Нури. Whatever happens, please stay here. I will. I need to rest a bit anyway. Flying is fun, but so exhausting. Так, здесь больше ничего нету. Блин, надо в гробницу за посохом, наверное, идти. Так, что тут сияет? Рубин. Так, рубин, рубин. Блин, тогда Бриду-то убьют. Что-то я не думала, что она такая, блин. Так, на тебе рубин. All I found was the ruby. Give it to me. Так, даю. Giacomo Nauta told me you were an amateur mage. Is that true? Yeah, I can break things. Well, I can also do a bit of magic. If I hold something in my hand, I can catch a glimpse of its past.
That was the main reason the staff chose me as his companion, you see. Now, Ага. let's see what story this stone tells. Ну-ка давай рассказывай, что ты там видишь? Curious. When the ruby was found after Sadia's disappearance in the garden, it had a Так, crack. And the reversal spell the Ore Adept had woven into it had vanished utterly. The mages had to reapply it completely. But there's more. I see a palace garden, какой сад and дворцовый? in it, 2 children. Так, опять какая-то странная история пошла у нас. Одна история накрывается на другое. My father gave it to me. Oh, can I see? There. Так, какую-то брошку And нам here, дает. a ruby from the dwarf tales in the brazen sword. It's so beautiful. When I'm Caliph, I'll have all the treasures in Abastan gathered in my palace. Fazar will be more radiant than in the times of the great Moguls. My subjects will lie at my feet for all eternity. You'll be Какой a good наглый. ruler, Cassim. All the history books will tell of you. Ha! Do you see the sign on my arm? It's the calligraphy of my sovereignty, the sign of my dynasty. The whole world will bow before this symbol. There are great times ahead of us, Saja. Truly great times. Так, что-то я ничего не понимаю. I see a prince and a princess playing together. He's trying to impress her. What could this mean? Так, они были друзьями? Sadia and the prince were once friends. Wait, there's more. Something's happening. Так, что A произошло? palace guard arrives. Let me go. Так, что такое? Что You're происходит? so pathetic. Isn't that how you like to be treated? Like the dog that you are. At least I have my own teeth. You please me, Saja, more than I had hoped. Что происходит-то? The prince is tormenting the princess. The guard holds her tight. She's at his mercy. But why? Так, они сплетничают просто так, она совершила Maybe she преступление. committed a crime. They finally let her go. She remains alone in the courtyard. Really? What are you doing? Are you tattooing yourself? I'm writing my own dynasty. Do you even know Так. what the word means? Dynasty? You can't simply write greatness into your blood. You're either born with it or not. I'll prove it to you. Do you think you could ever be greater than I? You're amusing. Guards! Throw her Так, back into опять. the gutter where you found her. I'm done having my fun with her. Then fetch me a new girl. Кошмар какой. Sadia wasn't a princess at all. She was only a poor girl from the streets. So what? I don't know. But Нифига себе. Че он ржет-то опять? What's so funny? don't you understand? The solution to the riddle. Sadia's words outside the burial chamber. It was so obvious all along. Чего? I still don't understand. Why was Sadia taken into the burial chamber Ну, by потому the что она group of heroes? принцесса. Because she was a princess. But she wasn't. Yes, she merely claimed to be a princess, and Она as such, she was врунья. supposed to be able to decipher the ancient inscription. But if she wasn't, how could she read it anyway? You'll have to come up with the rest yourself. Она никак ее не прочитала. Так ясно. Oh. We were fooling ourselves. Now, go into the burial chamber and tell it to the djinn. Then everything will be all right again.
Так, ну пошли, ладно, пойдем в гробницу. Какому джину рассказать? Я что-то не понимаю. Могила какая-то. Ryder, or whoever you are, come out. Так, вылезай, кто ты там есть? Why do you obstruct her wish? She's unhappy. She wishes to be back in a time where everything was still good. You, of all people, should understand that. But it no longer matters what you Что think. такое, я не The понимаю. ritual is almost complete. A new ancient kingdom will grow from the oak wood. Not if I can prove that Bryder was wrong. And she was indeed wrong. Satya went into the garden, she took the mask, and she spoke the incantation. So did it happen, and so shall it remain. Как не It will. изменится? Listen, let me start at the beginning. Sadia entered the garden, she sat down and pulled out the mask. Так. Что такое? Я не She понимаю. looked into the mask И прочла заклинание, прочла твое имя. И отчаялась. and despaired in herself and her inability. Why should she despair? She had my promise of blessed oblivion. All she had Ага, to do прочитать was read the формулу. incantation. No. Так, она ничего не могла сделать с маской, она передумала, она не умела читать. Конечно, не умела, она же с улиц. I'm sorry, Bryder, but Sadia wasn't as brilliant as you think. She felt persecuted and restless. She wanted to forget her own past and become someone else. She wasn't a princess, just a poor girl from the streets. And as Да. such, she couldn't even read. Какой кошмар. No. Неужели ее сейчас растерзают Бриду? Ёшкин кот. Forgive me, Bryder. Ничего себе, прости меня. Мать моя. That's that then. The Как и riddle is всё. finally solved. Why such a long face, Charon? Yes, my friend? What plagues you so? Nothing. Why are you so happy anyway? Sadia's fate proved to be false. You don't know any more now than you did before. Very true. Very true. Так, и что? But perhaps not. Oh, forget it. I'm sick of riddles. Yes. Leave the dear boy in peace, Aleph. Fulfill his wish, and let's move on. Yes, traveling is nice. I want to go to the sea. Wait just a moment. It's up to you, my friend. Do you want me to change her back? But I can only restore her body, not her memories. Так, превратить... Ну, конечно, превратить ее, наверное, обратно. I fought so hard for it. I want everything to be the way it was. So be it. Мало ли что будет с нее. Может, повредит кто-нибудь крыло ее. It is done. Во. Nuri? Nuri, can you hear me? Так, ну ничего не помнит, ничего. Заново все и расскажем, покажем. What's going on? Who are you? Так, кто My name is ты, кто Garen. ты. How do you Сейчас feel? узнаешь. Strange. I'm cold. What happened? Come to the fire and rest. Then I'll tell you everything. Who Так, you эти are, куда-то уже where you come ушли. from, and what wonderful adventures the two of us have had. Adventures? It all began last autumn. Crows had attacked the royal palace, and King Ephedon asked me to come up with a way to stop the plague. My search led me to a strange cave near a waterfall. Так, те-то куда умотали, интересно. And thus ends the tale. Did you know that it would come to this? Oh, how can I know what you planned? And what was mere fortune? Until today, I would have sworn that the mask destroyed you. But that can't be. You know that now.
Now, just so I don't make a mistake, there are only two possibilities as to what could have happened to you back then. The Какая first, ошибка? the more likely, has now proven to be false, which leaves only the second. I mustn't make a mistake. Неужели Here we он go. сейчас скажет? When Sadia entered the garden, she had the mask with her, but no ruby. Yet, when the mask was found, there was a ruby beside it. Now, it may be that it was Sadia's ruby that was thrown into the garden earlier by the Было prince. такое, But what if да-да-да. it was another? Oh dear. Oh dear. Так, There's ну no going back договори. now. Satinav! I say that there was not one, but two rubies. The real one was lost. The fake was taken from the garden by the mages and is now here in my hand. Sadia couldn't read, but with my mask she could do magic. She could turn plants to stone. She could turn people to stone. What is a Так. ruby? If not just another stone. There. And now to you, my dear. Ничего не поняла. You Что descended into the произошло? deepest tombs. And you climbed the highest mountains. И что, она в рубин You превратилась? danced with wind spirits and wrestled with demons. Ничего не поняла. Где она? Она рубином была? Abandoned by the gods, forgotten by time. Charizard, your time has finally come. Так, не очень поняла, что произошло с этим рубином. Так, ну ладно, вроде мы закончили игру. Сейчас посмотрим. Если не будут интересные титры, то отрубимся. А если будет что-то интересненькое, посмотрим. Ну что, мы прошли игру. Ну так, неплохая, конечно, интересная. Можно поиграть. Интересные загадки. Восточный такой мотив. Ну, думаю, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.